మార్నింగ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఏమైనా గో త్రూ అయ్యారా? ఎల్ఎంఎస్ పోర్టల్లో గో త్రూ అయ్యారా? కంటెంట్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీ క్వశ్చన్స్? మీరు సైలెంట్గా ఉన్నారండి. ఓకే, విల్ సీ టాపిక్ వాట్ ఈస్ AWS. ఓకే, అదే కంటెంట్ ఇది. మెయిన్ సర్వీసెస్ AWS దాంట్లో ఏముంటాయి చూద్దాం. వెబ్ సర్వీస్ అండి. వెబ్ సర్వీస్ ఆల్రెడీ మనం టాపిక్ కవర్ చేసాం. వాట్ ఈస్ వెబ్ సర్వీస్, మెయిన్ సర్వీసెస్, మెయిన్ సర్వీసెస్, access the services, AWS web document. Okay, let's see. What is web service? There will be a server. ఒక server ఉంటుంది. Will request it will be response. అది సర్వీస్, ఆ రిక్వెస్ట్ కి రెస్పాన్స్ మధ్యలో ఎటువంటి సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఈమెయిల్ సర్వీసా, లేకపోతే స్టోరేజ్ సర్వీసా, ఆర్ SMS సర్వీసా, ఆర్ AWS is completely cloud computing కాబట్టి ఇన్స్టెంట్ సర్వర్, డేటాబేస్, యూజర్ క్రియేషన్, AWS user accounts creation కూడా it's a one of a service. Network, virtual private network, మన అంటే AWS గివింగ్ అంటే గ్రాఫికల్ కన్సోల్ ఇస్తుంది, ఆర్ కమాండ్ లైన్ కన్సోల్ ద్వారా కానీ మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తాం, ఇట్ విల్ గివ్ రెస్పాన్స్. దాని మధ్యలో ఒక సర్వీస్ విల్ బి ఎనేబుల్ బై. ఓకే, what are the computer models, cloud computing models? Exactly. Infrastructure as a service, platform as a service, software as a service. Software as a service అంటే Gmail, Dropbox, Office 365. Sorry. Okay. Washroom problem. Okay. AWS also is giving a software as a service, machine learning library. There comes under software as a service. Platform as a service. మన existed application ఉంది, like I have a PHP application. PHP application కి ఏం సాఫ్ట్వేర్ కావాలో డైరెక్ట్ గా AWS వాళ్ళు, ఎనీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ will give platform, directly deploy your application and run it, execute. Will not bother about how many CPUs is there, how much RAM is there, how much storage backend is there. Will not bother about that one. Best example. ఇంకా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, ఎనీ ఎగ్జాంపుల్? ఓకే, విల్ సీ వన్ బై వన్. ఏ సర్వీసెస్ ఎక్కడ కేటగిరీస్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే నథింగ్ బట్ కంప్యూటింగ్ లాంగ్వేజ్. మా కంప్యూటర్లో స్టోరేజ్ ఎంత, ర్యామ్ ఎంత, CPU ఎంత, ఇవే మెయిన్. అపార్ట్ ఆఫ్ దాట్ ఇంకా ఉన్నాయి, ఈ కమ్స్ లేటర్. మేజర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఒక మొబైల్ ఫోన్ రన్ చేయాలన్నా కూడా ఈ 3 థింగ్స్ కావాలి. డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ రన్ చేయాలన్నా హార్డ్ డిస్క్, స్టోరేజ్, RAM, memory, CPU to compute infrastructure. Then అటువంటి categories ఏమన్నా ఉన్నాయని it becomes under infrastructure as a service. Okay,
Software as a service definition you can if it is a product based company, they'll use they'll provide software as a service for the clients, but for example, WHO అంటే కోవిడ్ డాష్బోర్డ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నీ టార్గెట్ ఏంటి? ఓన్లీ యువర్ డాష్బోర్డ్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ ఏపీ ఆర్ ఇండియా వైడ్ ఆర్ వరల్డ్ వైడ్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ వరల్డ్ వైడ్, ఎంత ట్రాఫిక్ పడుతుందో నీకు తెలియదు. మీన్ టు సే ఎంతమంది రిజిస్టర్ అవుతారో తెలియదు, ఎంతమంది ట్రాఫిక్ పడుతుందో తెలియదు, ఏం తెలియదు నీకు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్, దెన్ యూ విల్ ప్రిఫర్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. నాకు లేదు, ఐ నో మై అంటే ఎంత నా అప్లికేషన్ ట్రాఫిక్ ఎంత వస్తుంది, రిక్వెస్ట్ ఎన్ని వస్తాయి, నా మినిమం థింగ్స్ నాకు తెలుసు. బేస్డ్ ఆన్ దాట్ ఐల్ సెలెక్ట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్. If it is your developer and IT company, IT services like Infosys and TCS, they'll not prefer platform as a service, infrastructure as a service, because team is restricted. They'll have certain people of developer, certain people of IT support team, certain people of backend team, front end team, and team leads on projects. They know the strength, they know the traffic, just they need a performance. అంటే అప్లికేషన్ ని ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీమ్ మెంబర్ ఒక 22-25 మెంబర్స్ టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకో, దే నో దట్ ట్రాఫిక్ అండ్ అన్హీట్స్ పడవు, అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దే నీడ్ అ పెర్ఫార్మెన్స్. అప్లికేషన్ ని కంపైల్ చేయాలి, డిప్లాయ్ చేయాలి, టెస్ట్ చేయాలి. So that they need only a performance, so that they'll select a performance increase చేసుకోవడానికి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిపోతుంది. ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ మీద సర్వీస్ లో నాకు తెలియదు, జస్ట్ అన్ని డెవలప్ చేసేసి మొత్తం అంతా చేసేసిన తర్వాత నాకు తెలియదు how much traffic I'll get it. I'll monitor initial ఒక స్టార్ట్అప్ కంపెనీ or any startup company is there, any like artificial intelligence, like they are providing now స్మార్ట్ గ్యాడ్జెట్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాడ్జెట్స్ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఐఓటీ, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. నాకు తెలియదు ఎంతమంది డివైజెస్ మార్కెట్లో. ఇప్పుడు నేను ప్రతి వెహికల్ లో నేను ట్రాకింగ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఎవ్రీ సెకండ్ ఐ గెట్ లొకేషన్ ఫర్ ద డివైస్. ట్రాఫిక్ ఎంత పడుతుందో నాకు తెలియదు. I'll keep on monitoring tools and I'll monitor those information, so that slowly I'll keep platform as a service. Adi petti load balancer vaadi I'll keep another server in the infrastructure. I'll test it. Morning ela traffic undi, evening ela traffic undi. According to that one, I need a scalability, auto scaling facility istanu. So replica server will be increases for us. అలాంటి నువ్వేమి పట్టించుకోను, ఏమవుతుందో, జస్ట్ నాకు నా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాను, ఎంతమంది యూజర్స్ వస్తారు, ఎంతమంది రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ థింగ్, జస్ట్ డిప్లాయ్ ఇట్, వచ్చిన దానికి బిల్ నేను కడతానండి. ఇట్స్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ ఇస్ బెస్ట్ వన్. వి యూజింగ్ నౌ మా అప్లికేషన్ కి ప్రెసెంట్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ పడుతున్నాం మేము. ఒక అప్లికేషన్ కి ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్ వాడుతున్నాం, దట్ టు రెడీమేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఒక పిహెచ్పి లెగసీ అప్లికేషన్ ఉంది, పిహెచ్పి లెగసీ అప్లికేషన్, దానికి కూడా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి వీ యూజింగ్ ఫర్ దాట్ వన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్, బికాస్ అంత ట్రాఫిక్ ఉండదు. బట్ వీ హ్యావ్ ఏ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. డెవలపర్స్ చేసే అన్ని అప్లికేషన్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ కరెక్ట్ గా డిఫైన్ చేసుకోలేదు ఇంకా. అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ తెలియదు నాకు, ప్రాపర్ గా ఎన్విరాన్మెంట్, కంప్లీట్ ఎన్విరాన్మెంట్ నాకు తెలియదు. దెన్ విల్ గో ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఏ కోడ్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డెవలప్ చేస్తున్నారు, జావా, పైథాన్, పిహెచ్పి, నోడ్ జేఎస్,
ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ నా ఎన్విరాన్మెంట్లో నా అప్లికేషన్ విల్ బి డిప్లాయిడ్. I'll not bother about అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అయిపోతుందని, ఎప్పుడు ట్రాఫిక్ ఇదైపోతుందని ఏమి ఉండదు. ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్. Once a product is streamlined, I'll move to the infrastructure. అది అలా ఏం లేదు. ఆర్ ఎల్స్ ఇవేమీ వద్దు అంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్ కింద వస్తుంది, మైక్రో సర్వీసెస్ లాండా. లైక్ మైక్రో సర్వీసెస్ వాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్ అథెంటికేషన్ ఉంది. Based on the requests only, free trial lo నాకు ఒక 2000 requests is free. After 2000 each request ki ento $0.01 request వస్తుంది. But is the AI, artificial intelligence, ఎందుకంటే face recognition will be going on. Enrollment ఒక పక్కన enrollment జరుగుతుంది, I need to authenticate at a time, and that too it's not 1:1. Aadhaar is a 1:1. Okay, but 1:n. అంటే n members will request in storage in n members, because enrollment ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటుంది, at the time అథెంటికేషన్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంత డేటాలో నేను సర్చ్ చేసుకోవాలనుకుంటే నా మోడల్లో విచ్ వన్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్ అంటే అది చెక్ ఇట్ మైక్రో సర్వీస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వన్. బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ రన్ అవుతుంది, మోడల్ database that will take care. Backend database I'll take it infrastructure as a service, because that I know. If it is and performance సరిపోతే I'll use auto scaling concept. Next level లో చూస్తాం మనం. అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాం, విల్ సీ వన్ బై వన్. ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి, దెన్ ఇన్స్టెన్స్ లో దాంట్లో కూడా స్టోరేజ్ బ్లాక్ ఉంటుంది, అండ్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్, some basic public private IP ఉంటుంది, public IP ఉంటుంది, security ఉంటుంది. To access the instance key కావాలి, we need a key. Basic knowledge in what is అంటే seeing ఏ సర్వీస్ అయినా చూడకుండా కమింగ్, ఇది will be infrastructure as service వస్తుందా, ప్లాట్ఫామ్ as a service వస్తుందా, సాఫ్ట్వేర్ as a service వస్తుందా, just we need to categorize, ఐడెంటిఫై చేయాలి, categorize చేసుకుంటే సరిపోతుంది. Then next, it's a software as a service information. Just have a look. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. This is on-premises environment. Down databases ఉంటాయి, storages and database. Server, on-premises servers. We seen already ఇటువంటి data centers లో ఇలాంటి tracks ఉంటాయి. Inside the tracks, each track one server. Again common CPU, RAM, storage blocks inside everything. ఆ సర్వర్స్ బయట ప్రపంచానికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే we need a router and switches. Networking pipelines, either it will be LAN port, LAN cable, Ethernet, fiber. Mera adi fiber, it's a fiber. Black cable, I think black cable is fiber. Yellow cable is Ethernet. Only a speed, Ethernet can limitations. Functionality is same. Why we are using optical fiber, why using Ethernet cable means Ethernet cable will give 100 Mbps per second, maybe based on the cable. For example, optical fiber, lights based on the light speed. Firewall administration, account management should be there, and firewalls will be there. Gateway, networking gateways. ఫైర్వాల్ అంటే ఏం లేదు, యూ కెన్ మీ ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఉంది. హార్డ్వేర్ ఫైర్వాల్స్ ఆల్సో విల్ బి దేర్, లైక్ ఓన్లీ జస్ట్ అ రిస్ట్రిక్షన్. మనం అంతా సాఫ్ట్వేర్ లెవెల్ అని చూద్దాం, హార్డ్వేర్ లెవెల్ చూడం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమ్ టు AWS part,
S3, EBS, RDBS. RDBS will stand for Relations Database. S3, just like it's a bucket, a storage bucket. Store will grab all the grocery items into the bucket. Similarly, like that. If it is one, images కావాలంటే image store చేసుకోవచ్చు, or videos కావాలంటే video store చేసుకోవచ్చు, documents కావాలంటే documents store చేసుకోవచ్చు. Those services next level లో కవర్ చేస్తాం. AMI, Amazon Machine Image. ఏ ఇమేజ్ కావాలో దాన్ని బట్టి మనం ఇన్స్టెన్స్ ఎనేబుల్ లాంచ్ చేస్తాం. ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్వర్, వర్చువల్ సర్వర్. ఐఎంఎస్, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. అంటే ఎప్పుడైనా ట్రై చేసి ఉంటే, ఇంతకు ముందు ఫ్లాపీస్ ఆర్ డిస్క్ ఉండేది ఇన్స్టాలేషన్ ఫర్ ఓఎస్ ఇన్స్టాలేషన్. నౌ కంప్లీట్లీ డిజిటల్. నెట్వర్క్ ద్వారా కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఓఎస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ యూజింగ్ ఏఎంఐ. ఒక చోట ఇమేజ్ ఉంటుంది, మీ సర్వర్కి IP address ద్వారా ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాలేటెడ్, బట్ ఇట్ విల్ బి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ బికాస్ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది కాబట్టి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి రెడీ ఫర్ యూ. అది ఇమేజ్ అయితే విండోస్ అవ్వచ్చు, లైనక్స్, ఎనీ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ లైనక్స్, మ్యాక్ అవ్వచ్చు, మ్యాక్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ VPC is virtual private cloud, virtual environment, and it's our network. Because of that one is a private network. Gate router untadi to get a communication with the outer world to the public IP address. Elastic load balancer basically అంటే load balancer అంటే ఏం లేదు, couple of servers ని, అంటే I'll have ఇండియాలో ఉన్న ట్రాఫిక్ ఇండియాకి రీడైరెక్ట్ చేస్తాను, లైక్ హౌ గూగుల్ వాజ్ డూయింగ్. google.com కంటే ఇక్కడ ఇండియాలో as per your location it will be redirect to co.in. if you are in UK it will be redirect to co.uk. how this concept is easy in elastic load balancer. IAM, it's just it's creating an account for the cloud account. Security grouping, it's grouping means నాకు developer group కావాలి, IT team group కావాలి, I need to group it, no? It's a grouping concept. On premises కి cloud environment కి just a comparison. Web service, just any అది మొబైల్ ఫోన్ మీరు cloud account you can access to tab or mobile or desktop, any of the you can just will request the server, will enable the server, and it will give the response for you to the cloud environment only. adi database mailing load balancer database, any web service. APIs service అంటే వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే APIs కూడా అంటారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మైక్రో సర్వీసెస్, నేను రెస్పాన్స్ నేను JSON టైప్ మెన్షన్ చేశాను అనుకోండి, I'll give you JSON డేటా. XML కూడా ఫార్మాట్ కూడా వాడచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే బిఫోర్ JSON we using XML. వెబ్ సర్వీసెస్ లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి, సోప్ అండ్ రెస్ట్. అవి జావాలో ఎవరైనా ఎల్లుంటే వెబ్ సర్వీసెస్ ఎల్లుంటే they'll tell according XML services. XML మీద అయితే సోప్ వాడతారు. We can even REST services also you can use XML both and JSON. అంటే అదేం సర్వీస్ Being.
XML కి డిఫరెంట్, XML కి JSON ఆబ్జెక్ట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పగలుగుతారా? HTML ఏ ఫార్మాట్? XML ఫార్మాట్. అంటే ఓపెన్ ట్యాగ్ ఉంటుంది, క్లోజింగ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అంటే ఒక ఎంప్లాయ్ ఆబ్జెక్ట్, ఒక స్టూడెంట్ ఆబ్జెక్ట్ కావాలనుకోండి, స్టూడెంట్ ట్యాగ్, స్టూడెంట్ ట్యాగ్ క్రియేట్ చేస్తే క్లోజ్ ట్యాగ్ ఉంటుంది. దాని మధ్యలో అగైన్ ఐడి ట్యాగ్ ఉంటుంది. ఐడి ట్యాగ్ మధ్యలో విల్ హ్యావ్ ఎ వాల్యూ, సిమిలర్ నేమ్, సిమిలర్ అతను ఏ ప్రోగ్రామ్ కి కోర్స్ కి ఎన్రోల్ అయ్యాడు, కోర్స్ నేమ్, అడ్రస్, XYZ ట్యాగ్ బేస్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. అదే JSON అంటే ఓపెన్ కర్లీ బ్రేసెస్, క్లోజ్ కర్లీ బ్రేసెస్, దాంట్లో కీ వాల్యూ పేర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది. ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్, ఓపెన్ ట్యాగ్, క్లోజ్ ట్యాగ్. ఇక్కడ ఓపెన్ చేశారు, ఓకే, ఇక్కడ ఓపెన్ చేశాడు, ఇక్కడ క్లోజ్ చేశాడు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇది క్లోజ్ బ్రాసెస్, ఓపెన్ బ్రేసెస్, క్లోజ్ బ్రేసెస్, JSON. ఇది అంటే నేమ్స్ మర్చిపోయాను నేను. ఇట్స్ ఎరే, మల్టిపుల్ ఎంప్లాయీస్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ కింద ఎంప్లాయీస్ ఏ కీ వాల్యూ. ఇట్స్ ఎరే కాబట్టి ఎరే నోటేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్సైడ్ దట్ వన్ ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్, key value pair format. It's is a key, name is a key and it's a value. James, age is a key and 40 value. ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకే, XML will be like this. ఓకే, ఇలా అంటే సెక్యూరిటీ లెవెల్ అంటే లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు సెక్యూరిటీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయని దాన్ని బట్టి, ఏ ఫార్మాట్ వాడతారో దాన్ని బట్టి ఇట్ విల్ బి కేటగరైజ్. ఇప్పుడు నేమ్స్ ఎక్కువ వాడితే మీరు ఎక్కువ టెర్మినాలజీస్ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఒక టైప్ కి XML వాడతారు, ఒక టైప్ కి JSON వాడతారు. ఇది JSON XML వాడడం. XML your IAMs కి అంటే మీన్ టు సే యూజర్ క్రియేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత we need permissions. Okay, particular user can only access in S3 bucket, or we can restrict few services, or a particular user only IT admin can access the IT admin role, or developer role ki ivi ravali. We can create our own policies also, and AWS is giving inbuilt rules also, policies. That will be, మీరు అలా చూస్తే that will be in the format of JSON only, key value pair format. Okay, okay. Next.
These are all AWS services providing. It's analysis, application integration, ARVR, cost management system, blockchain, business application, computing, containers, database developing tools, front-end web application, gaming. And ఇవి ఎప్పుడు మనం మన అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి will enable each services. If it is IoT application, we'll use IoT, machine learning, media services, migration services. ఒక డేటాబేస్ నుంచి ఇంకో డేటాబేస్ మైగ్రేట్ అయ్యేటప్పుడు we need a migration tools, networking, robot, satellite, and security and storage. Small intro. Okay. A small architecture. And just నెట్వర్కింగ్ ఎక్కడ వాడతాం, కంప్యూటింగ్ ఎక్కడ వాడతాం, డేటాబేస్ ఎక్కడ వాడతాం, స్టోరేజెస్ ఎక్కడ వాడతాం అనేది. VPC it comes under networking categorization. Instance, easy to instance, it comes under computing. DynamoDB or RDBS, it comes under database. S3 or Elastic Bean service, sorry, EBS. Storage, it comes under storage. Previous slide. అంటే ఈ సర్వీసెస్ ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడు ఎలా వాడతాం అనేది సింపుల్ we can design our own complex architecture. AWS architecture concepts లో వస్తాయి. Complex, we can design our own architecture. డిజైన్ చేసుకోవాలంటే we have a tool. దీనికి టూల్ ఉంది, డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ డిజైన్ అవర్ ఓన్ ఆర్కిటెక్చర్. డిజైన్ చేసుకొని అండ్ we have a Amazon is providing a cloud formation templates. అది కూడా JSON ఫార్మాట్ గానే ఉంటుంది. We can define network first. పలానా రీజియన్ లో పలానా నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ సర్వీస్ ఎనేబుల్ అవ్వాలి. నెట్వర్క్ లో ఈ నెట్వర్క్ లో ఇన్స్టెన్స్ ఇన్ని క్రియేట్ అవ్వాలి, డేటాబేస్ ఇన్ని క్రియేట్ అవ్వాలి, స్టోరేజ్ బ్లాక్స్ ఇలా ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ద సర్వీస్ పర్టికులర్ రీజియన్ అంటే ఇండియాలో ఐల్ సెలెక్ట్ ముంబై వన్ ఆఫ్ ద రీజియన్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్. దాంట్లో ABC త్రూ లోకల్ జోన్స్ ఉంటాయి. I can select UK zone or else US zone, Australia. I can select European countries, any European countries కూడా నేను సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను రీజియన్ వైజ్ గా. బట్ ఒక రీజియన్ కి నేను డెవలప్ చేస్తాను. సేమ్ టెంప్లెట్ ఐ కెన్ రిప్లికా విత్ అనదర్ రీజియన్స్ ఆల్సో. గ్లోబల్ కొన్ని గ్లోబల్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి, రీజియన్ వైజ్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. IAM is a global services. Billing is a global services. These are region wise services. Region wise, like again, free tier ఉండొచ్చు, cost ఉండొచ్చు. Based on we need to check it whether it is a free tier లో availability ఉందా లేకపోతే it's we need to check it and we need to enable.
free tier account, create AWS free tier account, create చేసుకోవచ్చు for 1 year. You will be available. Before creation, we need to give our account details. Or 2 rupees charge అవుతుంది to enable the services. EC2 instance, it's like server, microservices, Lambda, Elastic Beam. Directly I can deploy, I can select my Python environment or PHP or environment or Java environment. I can select it and I can deploy your application. Light shell, it's like another, it comes under infrastructure as a service. అందులో కూడా I can install inbuilt packages or softwares. నాకు దాంట్లో నోట్ కావాలి, నోట్ ప్యాకేజెస్ కావాలి, సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. I can install PHP సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. I can install రెడీమేడెడ్ గా అమెజాన్ అక్కడ టెంప్లెట్స్ క్లౌడ్ ఫౌండేషన్ టెంప్లెట్స్ ఎలాగ డిఫైన్ అయి ఉంటుందో అలాగే ఒక టెంప్లెట్ డిఫైన్ అయి ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా. We need to select those options and click on launch. It will be launched for your, we'll see exam ఒకసారి చూద్దాం ఒకటి. Any bash scheduling, ఈ case is Kubernetes, ECS container, Elastic Cloud container based services. KS is Kubernetes. Containers అంటే డాకర్స్, మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఎనీవన్ నోస్ ద డాకర్ కాన్సెప్ట్? ఎలా అంటే లైక్ షిప్ లో ఒక కంటైనర్ 1 by 1 కంటైనర్ హౌ develop and will be transported to the one ship port to another ship port, like a container. First I'll select one container operating system on my base OS hypervisor concept. నేను ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకుంటాను, దాంట్లో అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ అమెజాన్ తీసుకోవట్లేదు. బేస్ ఓఎస్ నేను విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాను, డాకర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వన్ ఐల్ టేక్ లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇట్స్ లైట్ వెయిట్ and it's auto scaling, and it won't occupy much space. You అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి ఎంత కావాలో అంత ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. చాలా లైట్ వెయిట్, మేబీ హార్డ్లీ టేక్స్ less than 5 GB. AWS look velte it will negligible, less than 1 GB also. On top of that one I'll select another అంటే డాకర్ ఫైల్ ఉంటుంది, OS జావా tomcat పెట్టచ్చు. On top of that one tomcat లో నా అప్లికేషన్, or else micro spring boot వాడితే I can enable my own జావా ద్వారానే ఎంబెడెడ్ tomcat ఎనేబుల్ చేసుకొని మైక్రో సర్వీసెస్ రిలీజ్ చేయొచ్చు. లైక్ సిమిలర్లీ దాంట్లోనే ఆ కంటైనర్స్ లోనే నేను ఐ కెన్ యూస్, అంటే డెవాప్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి వస్తే డెవాప్ లో నేను ఒక కంటైనర్ లో కోడ్ పెడతాను, ఒక కంటైనర్ లో బిల్డ్ చేస్తాను, ఇంకో కంటైనర్ లో ఇంటిగ్రేషన్ పార్ట్ చూస్తాను, జెన్కిన్ సాఫ్ట్వేర్ పెట్టుకుంటాను, ఇంకొక కంటైనర్ లో డేటాబేస్ పెట్టుకుంటాను. ఓకే, అంటే సింగిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే, ఒకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే ఆర్కిటెక్చర్స్ నేను అక్కడే డిజైన్ చేసుకొని, నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని, కంపైల్ చేయటం, బిల్డ్ చేయటం, డిప్లాయ్ చేయటం ఆర్కిటెక్చర్ లెవెల్లో, సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ లో, సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ లో నేను చేసుకోగలుగుతాను. అలాగా అది ఒక నోడ్. అలా మల్టిపుల్ నోడ్స్ అండ్ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్. నోడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఇండియాలో ఒక నోడ్,
US లో ఇంకో నోడ్, అలా మల్టిపుల్ నోడ్స్ కెన్ ఆర్గనైజ్ లైక్ యూజింగ్ Kubernetes. అంటే నెట్వర్క్ ఐటీ సర్వీసెస్ నుంచి AWS ఐటీ సర్వీసెస్ నుంచి ఆర్కిటెక్చర్ వెళ్ళొచ్చు. ఆర్కిటెక్చర్ నేర్చుకోవచ్చు, ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సిస్ ఆపరేషన్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఈ బేసిక్ సరిపోతే we can వర్కౌట్ ఆన్ AWS ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసింది, ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసింది we can create, or else we can do operations also. ఇవి మోర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆపరేషన్స్ మీకు కమాండ్ ఉంటే we can move to the DevOps. సారీ, లాట్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి, ఏముండదు. కోడ్ కి అయితే గిట్ వాడతాం, or else AWS giving AWS code సర్వీస్. ఇంటిగ్రేషన్ కి జెన్కిన్స్ వాడచ్చు, కంటిన్యూషన్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూషన్ డిప్లాయ్మెంట్, or సర్కిల్ ఉంది, చాలా ఉన్నాయి. Ansible ఆటోమేషన్ Ansible వాడచ్చు, స్క్రిప్టింగ్, or లైనస్ స్క్రిప్ట్ వాడచ్చు, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ వాడచ్చు, Ansible స్క్రిప్టింగ్ వాడచ్చు. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ వాడతారు. ఏదైనా కామన్ స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ కామన్. VMware ఆల్రెడీ తెలుసు, అవి కూడా మైగ్రేట్ చేయొచ్చు, అండ్ వీ కెన్ లాంచ్ అవర్ ఓన్ SAP ఆల్సో. Amazon is giving services. Anyone, ఎవరైనా ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ, ఈవెన్ Pega also is giving services on that one in AWS. అంటే వాళ్ళ అప్లికేషన్స్ కెన్ డిప్లాయ్ Pega అప్లికేషన్స్ ని అక్కడ బిల్డ్ చేసుకొని వీ కెన్ మైగ్రేట్ టు ది AWS అప్లికేషన్. SAP, even SAP also. Okay, ఓన్లీ జస్ట్ మీ అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఏ సర్వీస్ కావాలో అనేది ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం. ఓకే, బట్ మనకి అన్నిటి మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి, మినిమం నాలెడ్జ్. అందుకని 1 by 1 ఒక్కొక్కటి నేర్చుకుంటాం. S3, EC2, తర్వాత 1 by 1. ఇందాక చూసాం కదా, కంప్యూటింగ్ లోనే వస్తుంది. EC2 లాంబ్డా, ఎలాస్టిక్ బీమ్, EC2 ఆటో స్కేలింగ్. అంటే నాకు మల్టిపుల్ సర్వర్స్ లోడ్, అంటే ర్యామ్ పెర్ఫార్మెన్స్ పడిపోయిన తర్వాత ఐ నీడ్ అనదర్ ర్యామ్ పెంచుకోవాలని లేదు కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వన్ ఒకేలా సర్వర్ మీద ట్రాఫిక్ ఎక్కువ పడుతుంది అనుకోండి, హ్యాంగ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇమీడియట్ గా మీరే ఇంకోటికి సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి మనం మాన్యువల్ గా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇఫ్ యూ ఎనేబుల్ ఆటో స్కేలింగ్, it will create another server for you, same replica. Container based services, Kubernetes services. నేను చూడాలి, ఇంకా కొన్ని సర్వీసెస్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి మీతో పాటు. అండ్ IAM user creation, Cognizant is completely AWS. ఇప్పుడు గూగుల్ సైన్ అప్ అలాగా, సైన్ ఇన్ అలాగే Cognizant. KSM is a key management system. సెక్యూరిటీ, ఒక ఇన్స్టెన్స్, ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు జనరల్ గా నార్మల్ గా IP అడ్రస్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కావాలి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ కీ ఉంటుంది ఇక్కడ. లైక్ హౌ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి కామన్ కీ ఎలా ఉంటుంది, ఓకే, ఆ కీ ద్వారానే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, అండ్ స్టోరేజ్ S3, EBS, ఇవి డేటాబేస్ సర్వీసెస్. రిలేషన్ డేటాబేస్ అంటే ఒరాకిల్. మీకు ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ మీ ఐటీ సెక్టర్ అంటే ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఒరాకిల్ టచ్ చేస్తారు. పోస్ట్ డేటాబేస్, MySQL, NoSQL database, MongoDB, Amazon giving DynamoDB, Redshift, any. Okay, networking, VPC, మన cloud, we can create our own cloud VPC.
virtual private cloud, routing, cloud frame, load balances. మల్టిపుల్ సర్వర్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఒక దాని మీద లోడ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఇంకో దానికి రీడైరెక్ట్ చేయడానికి లోడ్ బ్యాలెన్సర్. క్లౌడ్ వాచ్, auto scaling, configuration management, organizations, costs, budget. అంటే మన రిస్ట్రిక్ట్ చేయలేము, కానీ we can monitor. అంటే ఇప్పుడు we can keep alerts. బడ్జెట్ అంటే నా బడ్జెట్ $10. అరే మన ట్రైనింగ్ వరకు ఒక $10 అనుకుంటున్నాను నేను. when it is reach 90%, it should be alert me, or else moderated ga small intimation for me. 60% reach అయినప్పుడు small intimation, 90% వచ్చినప్పుడు danger alert, you're near to your budget. గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది, ఎస్డికే ఇంటర్ఫేస్ వస్తుంది, రెండు ఆల్ టైప్స్. అకౌంట్ అది principles, 6 core principles: business, governance, platform, security, operations. IT services means maname. Okay, planning మనం అంటే కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాన్ చేయం, కానీ ఇచ్చిన ఆర్కిటెక్చర్ అంటే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి కదా. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ ద్వారా నేను ఆర్కిటెక్చర్ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో దట్ వీ నీడ్ టు ప్లాన్ ఫస్ట్ ఏం క్రియేట్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడే ఉంది, ఇది ఆర్కిటెక్చర్. నౌ వీ నీడ్ టు ప్లాన్. క్లౌడ్ అకౌంట్ మీకు యాక్సెస్ దొరికింది. నౌ ఫస్ట్ ప్లాన్, I need to create a network first. Inside the network, I need to have a server, EC2 server. EC2 server will come. I need to have another database and communication. That too in the private zone alone, because outside the people can't access the database. అంటే EC2 have public IP address. Database don't have public IP address, only private IP address ఉంటుంది. And storage is completely will be secure zone. ఈ ప్లానింగ్ చేసుకోవాలి కదా. సేమ్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఇక్కడ తగ్గుతుంది. వాడతాం అంటే ఇట్స్ నాట్ కాంప్లికేషన్ వన్, సింపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ తీసుకున్నాను టు అండర్స్టాండ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్. ప్లాన్ చేయండి means we need to plan, we need to create, and we need to manage, and we need to give already existed అయితే we need to support. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక సర్వర్ ఆటో స్కేల్ అంటే ఇంకొక సర్వర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఇంకొక సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ పెంచుతున్నారంటే I need a load balancer. Before that one instance I need to keep a load balancer service పెట్టాలి. Okay, and storage block, then I want to categorize. Okay, లాన్ దాంట్లోనే categorize జోనల్ వైజ్ గా పెట్టాలనుకుంటున్నా, రీజియన్ వైజ్ గా ఏ బ్లాక్ అంటే ఇండియా వాళ్ళది ఇండియా బ్లాక్, ఇండియా స్టోరేజ్ బ్లాక్, యూకేకి సిమిలర్లీ డేటాబేస్ రిప్లికా కావాలి నాకు.
or else if it is a hybrid cloud, అంటే ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో నాకు ఒక డేటాబేస్ ఉంది, ఇట్ వాట్ ఎవర్ ద క్లౌడ్ సేమ్ రిప్లికా షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఆన్ ప్రిమిసెస్ ఆల్సో. Then we need to give a support for that one also. Beautiful document ఇస్తుంది, AWS documents. సర్వీస్ అంటే సర్వీస్, వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ అవైలబుల్, నీట్ గా డాక్యుమెంటేషన్ ఉంది. వీ నీడ్ టు గో త్రూ దట్ వన్. ఈచ్ సర్వీస్, కొత్త సర్వీసెస్ ఏమైనా ఉంటుంది, దే విల్ హ్యావ్ ఎ వైట్ పేపర్. ఫస్ట్ వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసి ఈ సర్వీస్ వస్తుంది, దీని మీద R&D టీమ్ ఇస్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ వన్. వన్ సర్వీస్ ఇస్ అవైలబుల్, ఇట్ విల్ బి బీటా వర్షన్ బి రిలీజ్ ఫర్ యూ. Slowly upgraded the services. Okay. చూస్తారా డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది, AWS డాక్యుమెంట్స్. If నాకు EC2 ఇన్సిడెంట్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే, I can click on that one. If it is Linux environment, I can select Linux environment, Windows environment. Again, EC2 instance I can command line ద్వారా కూడా enable చేయొచ్చు. About EC2 instance, దాని యొక్క ఫీచర్స్, ఎలా సెటప్ చేయాలి, EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఎలా సెటప్ చేయాలి. You need to sign up. For that instance, we need to create one key or default key also పెట్టుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేసుకోవడానికి default key. We need to select the region, region zone. అది డిఫాల్ట్ గా మనం సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడే ఉంటుంది, పైన మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కన్సోల్ లో. We'll see the practical one by one. Coming sessions లో we'll see the practicals. మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి. EC2 incidents ki what's the answer? It's a question for you. కింద నుంచి వద్దాం. VM ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ యూజర్ గైడ్ లైన్స్. అది వర్చువల్ మిషన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడానికి, ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడానికి. యూజర్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఆటో స్కేలింగ్, అది మల్టిపుల్ రిప్లికాస్ ఆఫ్ సర్వర్ కోసం. అది అమెజాన్ EC2 ఇన్స్టెన్స్ కనెక్షన్ రిఫరెన్స్, అంటే EC2 కి కనెక్ట్ అవ్వడానికి రిఫరెన్సెస్. అంటే EC2 ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ అమెజాన్ సర్వీసెస్ లో EC2 క్రియేట్ చేశారు. క్రియేట్ చేసింది ఐదర్ మ్యాక్ లో ఒకలా కనెక్ట్, మ్యాక్ అండ్ లైనక్స్ ఒక ఫార్మాట్, విండోస్ అనదర్ ఫార్మాట్. లైనక్స్ లో మేము SSH కాన్సెప్ట్, ఓపెన్ SSH కాన్సెప్ట్ వాడతాము. విండోస్ లో పుటి. CLI is a command line interface.
AWS command line interface. API reference. User guidelines for Linux and Windows. For existed, this is a existed instance. What is the answer? అది అవ్వచ్చు అండ్ ఇన్స్టెంట్ కనెక్షన్ రెఫరెన్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, అంటే ఎగ్జిస్టెడ్ కనెక్టర్ నేను కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే రిఫర్ అవుతాను. అది ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే బేస్డ్ ఆన్ దాట్ వన్ I'll refer Linux. If it's Linux, I'll refer Linux. If it is Windows. Obviously, first one, user guidelines of Linux and Windows. Because నేను Linux కలెక్టర్ ఆ డాక్యుమెంట్ రిఫర్కి వెళ్ళినప్పుడు Linux కి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలో ఫస్ట్ అదే ఉంటుంది, Windows కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అదే ఉంటుంది. కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. For S3, for creating bucket, a question and answer. Cloud9 service. Cloud9 అనేది it's a development environment tool. You can do command line interface వస్తుంది మీకు Cloud9 దాంట్లో. ఇక్కడ కమాండ్ లైన్ అంటే నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ యువర్ ఆ కమాండ్ దీంట్లో కూడా మీ ల్యాప్టాప్ లో కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన లేదు. మీ గివింగ్ అ సర్వీస్ క్లౌడ్ AWS ఒక సర్వీస్ కింద వస్తుంది కమాండ్ లైన్ Cloud9. దాంట్లోనే కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ డైరెక్ట్గా వస్తుంది మీకు. అండ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ఆల్సో దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. Cloud9 అంటే క్లౌడ్ ఫార్మేషన్స్ కానీ టెంప్లెట్ క్రియేషన్స్ కానీ అవన్నీ అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే జేసన్ ఫార్మాట్. ML ఫైల్ కూడా వాడతారు ఒక్కోసారి అన్ని చోట్ల. ML పైథాన్ వచ్చిన వాళ్ళు దే విల్ ప్రిఫర్ ML బికాస్ సేమ్ స్టైల్. ఓకే, Lambda for microservices. Any language, మీకు వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. If you are comfortable JS, you can select Node.js. But comfortable Java, Python, Ruby, PowerShell also. Okay. సర్వర్లెస్ మైక్రో సర్వీసెస్ అంటే సర్వర్లెస్ కూడా అంటారు. ఓకే, ఫర్ లాంబ్డా అండ్ క్లౌడ్ వాచ్. చూడండి ఎనీ అదర్. ఓకే, అందరికీ ఉన్నాయా AWS అకౌంట్స్? ఓకే, దెన్
we log in, మీకు స్క్రీన్ ఇది గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్ AWS వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్. అండ్ ఇక్కడ what are the services are providing for you, you can see categorized wise, or else you can all services ఉంటాయి, you can see here. or mean direct గా నాకు ఏ సర్వీస్ కావాలంటే సెర్చ్ బటన్ ఉంటుంది, you can select the search button. ఓకే, నాకు పర్టికులర్ లైట్ షేర్ ఇది కావాలనుకుంటే, సర్వీస్ కావాలనుకుంటే I can select that directly like this. ఓకే, ఐమ్ నాట్ ఇప్పుడు వెళ్ళట్లేదు, నేను ఫస్ట్ బిల్డింగ్ కవర్ చేయని. జోనర్స్ అంటే రీజన్స్, యువర్ రీజన్స్ US, Asia and Europeans, you can select it. మన ఏపీ, మన ఇండియా కూడా ఉంది, ముంబై, yes. చెక్ ఇట్, అంటే అది ఫ్రీ టైర్ లో ఉన్నాయో లేదో ఒకసారి ఆ సర్వీసెస్ అనేది చెక్ చూసుకోవాలి మనం. we need to check that one. and we need this బిల్లింగ్ సెక్టర్ చూద్దాం ఒకసారి. ఇది బిల్లింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ది సంబంధించిన హోమ్ పేజ్. ఏం సర్వీసెస్ ఏం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి నథింగ్ విల్ బి దేర్. ఏం లేదు, ఏం ఇన్వాయిసెస్, ఇస్ అ ఫ్రెష్ అకౌంట్, నో ఇన్వాయిస్, నో నథింగ్. ఒకేలా మనం ఏమైనా ఫ్రీ టైర్, ఓకే సారీ, now we are in a home page. Invoices కూడా ఏం జనరేట్ అవ్వలేదు, because I'm nothing, no transaction is going on. ఒకేలా ఫ్రీ టైర్ లో ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకుంటే సర్వీసెస్, ఫ్రీ టైర్ సర్వీస్, ఫ్రీ టైర్ లో ఏమైనా సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ హియర్. నేనేం క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఏం లేదు. ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేద్దామా? ఎస్, లైట్ చైన్ వాడుతున్నాను. ఓకే, it's an instance and we consider categorize as an infrastructure as a service. We can change our region. India at India, European countries at European countries. If you want, you can local zone A, B, C, local zones for one day, because they need to maintain ఒకటి ఫెయిలియర్ అయినా నెక్స్ట్ బ్యాకప్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. Each zone they have 3 backups, 2 backups will be there, main will be there, 2 backend will be there, 2 will be there each zone. Okay, and which operating system you like, Linux or Windows? Windows, okay. As a IT team goes to Linux preferred chainly, which one operating, which server? I think Windows operating system. Okay, free tier lo undi. Which one? 19 is update one. Launch చేసేటప్పుడు any scriptings, you can add the scripting. Now I'm not adding any scripts. If it is Linux, I will install Apache.
Okay, Windows కాబట్టి ఏం ఇన్స్టాల్ చేయవలసిన లేదు, and it gives me a default SSH key. Okay, like Linux అయితే we can create default కాకపోతే we can create our own SSH key, or else you can leave it, ఏమీ అవసరం లేదు, అది డిఫాల్ట్ కీ ఒకటి క్రియేట్ చేసి మనకి ఇస్తుంది. విండోస్ మీరు అడిగారు కాబట్టి విండోస్, అండ్ we can select Linux. ఓకే, ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఒక లైనక్స్ విండోస్ మీద చేద్దాం. We'll launch the instance and we'll delete the instance, then we'll go to the Linux. Okay, instance మీరు ప్రైసింగ్ వైజ్ గా చూడొచ్చు, మెమరీ వైజ్ గా చూడొచ్చు, ప్రాసెసింగ్ వైజ్ గా చూడొచ్చు, స్టోరేజ్ వైజ్ గా చూడొచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ వైజ్ గా చూడొచ్చు. ఇట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ మీన్స్ మీరు అంటే బ్యాండ్విడ్త్, నెట్ ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్విడ్త్, అలాగా స్పీడ్, ఇంటర్నెట్ స్పీడ్, లైక్ దాన్ని బట్టి. ఎందుకంటే if you connect HD hard disk to the USB 2 USB 3 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? పోర్ట్. మోస్ట్ మనకి 2 పోర్ట్స్ ఉంటాయి, USB 2 పోర్ట్ ఒకటి ఉంటుంది, USB 3 పోర్ట్ ఉంటుంది. వేరీస్ ఈ ల్యాప్టాప్ కి డిఫరెన్షియేట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఇప్పుడు ఇస్ ఓల్డ్ ల్యాప్టాప్, USB అయితే ఇట్ విల్ బి బ్లూ కలర్, మధ్యలో స్ట్రిప్ విల్ బి బ్లూ కలర్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ పోర్ట్ ఒకటే, కాన్ఫిగరేషన్ ఆల్సో, స్పీడ్, ఫుల్లీ స్పీడ్ డిఫరెన్స్. కొన్ని హార్డ్ డిస్క్ HD ఉంటాయి, కొన్ని హార్డ్ డిస్క్ SSD ఉంటాయి. 3 USB 3 హార్డ్ డిస్క్ 2 ఉంటాయి, HD ఉన్నాయి, అండ్ HDD హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి SSD హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి. లాన్ ఏముందని మనకు అనవసరం, ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ స్పీడ్, డేటా ట్రాన్స్ఫరింగ్ స్పీడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లాన్ ఏమన్నా మనకి ఎందుకు. అగైన్ స్టోరేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం కదా మనకి ఎంత స్టోరేజ్ కావాలని. ఓకే, అండ్ ప్రాసెసింగ్ విల్ వేరీస్ అగౌట్, అంటే ఇలా చెప్పొచ్చు, i3 i5 i7 ప్రాసెసెస్. అది ఫిజికల్ లెవెల్లో. వర్చువల్ లెవెల్లో ఎన్ని ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, కోర్ ఎంత ఉన్నాయి, వర్చువల్ గా ఉన్నాయి, ప్రాసెసింగ్. అండ్ మెమరీ, ఇట్స్ a RAM. Memory is categorized on grouping wise. RAM 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. or price wise, obviously జనరల్ గా ఒక అంటే ఐటీ సెక్టర్ లో వాళ్ళకి పెర్ఫార్మెన్స్ కావాలంటే దే గో మెమరీ ఆర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రాసెసింగ్ వైజ్. ఇఫ్ ఇట్స్ ఎ కంపెనీ, ఎనీ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, దే విల్ go budget. Okay, which one you want to choose? ఫ్రీ ట్రయల్ లోనే $8 కి అయితే 512 RAM, 512 MB RAM, 1 processor, 30 GB hard disk, SSD hard disk, transferring speed 512 GB. If you go 12, it will be a 1 GB RAM, 1 CPU, 40 GB hard disk, 1 tera transfer. Similarly, 2 GB, 4 GB, 8 GB, I can go up to 16 GB and 32 GB. ఈ సర్వీస్ లో
light chain లో service లో I can go up to 32 GB. Harsha, please mute the mic. Okay. నేను ఫ్రీ టైరే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను. అమ్మాయి 3 months it's free. Tag ట్యాగ్ ఎందుకు? మీరు ఐఫోన్ ఏదైనా ఫోన్ సర్వీస్కి వెళ్ళినప్పుడు దీనికి ఒక ట్యాగ్ చేస్తారు. ఒక ట్యాగ్ చేసి ఫలానా కస్టమర్ది ఫలానా ప్రాబ్లం అని ట్యాగ్ చేసి పెడతారు. సేమ్ ఎన్నో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది విండోస్ కాబట్టి నేను ప్రెసెంట్ నేనేం ట్యాగ్ చేయట్లేదు. ప్రెసెంట్ ఎలాగో డిలీట్ చేసేది కాబట్టి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ట్యాగ్ ఇట్. It's a web server. It is a database. It is a database server. It is a database server. You can tag it. Just like Windows 19. I'll tag it same. Windows 19 లో దాంట్లో ఇది SQL అనుకుంటే I'll keep SQL. If it is IAS server, I'll keep IAS. Yes. Windows servers అయితే మీకు ఈ టెర్మినాలజీస్ అయితే వస్తాయి. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఏం కాదు కాబట్టి I will keep it like this. You can keep multiple also and create instance. Status pending, under process, install అవుతుంది. It won't take much time. It's a నేను 512 MB RAM, 1 GB, 30 GB. ఇంత స్పీడ్ మన సిస్టమ్ ల్యాబ్ డెస్క్టాప్ లో కూడా రన్ చేసుకోవచ్చు అంటారు కదా. బట్ దిస్ మీ సిస్టమ్ నాట్ బి యాక్సెస్, అదర్ పర్సన్ యాక్సెస్ చేసుకోలేదు కదా, మెయిన్ డిఫరెన్స్ అది. అండ్ దీంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఆ సెటప్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ AWS networking concept. We need a service provider, internet service provider. In that we need a dedicated line. E-system to the IPLS. అవేమి అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ తీసుకోవసరం లేదు, నాకు డెడికేటెడ్ లైన్ పెట్టవసరం లేదు, ఐపీఎస్ బై చేయవసరం లేదు. అగైన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఐపీఎస్ డైరెక్ట్ అందరికీ ఇవ్వలేను. మళ్ళీ అగైన్ ఐ నీడ్ టు బై అ డొమైన్ DNS. అండ్ ఒక సర్వర్తో అవుతుందా అంటే తెలియదు. ఇట్ మే ఇంక్రీజ్ బేస్డ్ ఆన్. అప్పుడు నాకు ఏం తెలియనప్పుడు జస్ట్ ఫస్ట్ నేను ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ నేను ట్రై చేయాలి. ఐ నీడ్ టు గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నౌ ఇట్స్ మూవ్ టు ది పెండింగ్ టు రన్నింగ్. ఈ అడ్రస్ కొడితే ఏమొస్తుందో చూద్దాం. లెట్స్ సీ. విండోస్ సర్వర్ నేను let it be run. Okay, ఇదేంటిది? IP4, IP6. This is IP4, this is IP6. ఇంకా మనం రీచ్ అవ్వలేదు. ఇన్ ఫ్యూచర్ మేబీ విల్ రీచ్ IP6 ఆల్సో. ఓకే, రీజియన్ అండ్ జోన్, లోకల్ జోన్. ముంబై రీజియన్ జోన్ ఏలో ఉంది, లోకల్ జోన్ లో ఉంది. అండ్ ఇట్స్ విండోస్ సర్వర్. నేను ట్యాగ్ చేసిన ఐడీస్. ఓకే,
I can't reach, then I got two options. I can see my desktop, like ఇది click చేసి, or else connect touch, manage, stop, reboot and delete it. Let's connect. Windows server, a server సంబంధించిన IP address, clipboard, remote clipboard, present అవసరం, not necessary. 512 RAM కాబట్టి అందుకే స్లోగా ఉంది. Right. Your Windows server is ready. Windows server. Okay. Comment section లో export చేద్దాము. Okay. Close it. What's the difference? Server ki desktop ki difference? Server కూడా you can choose only a services. It can handle అంటే మీ కాన్ఫిగరేషన్ బట్టి it will handle multiple traffic. You can అది డేటాబేస్ సర్వర్స్ అవ్వచ్చు, డెస్క్టాప్ లో డేటాబేస్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నీ వరకు ఓకే. టీమ్ కి మొత్తం కావాలనుకుంటే ఇట్స్ నాట్. Then you need to choose a server, any of server, in database server gani or email server gani. Okay. Windows servers చాలా ఉన్నాయి. There being lot n number of services. I'm not. Team మొత్తం యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. Even for example, ఇప్పుడు SAP was came to the cloud. Before అంటే మీరు ఒకేలా లెగసీ SAP క్లౌడ్ SAP అప్లికేషన్స్ చూస్తే విండోస్ లోనే వర్క్ చేయాలి, రిమోట్ లాగిన్ అవ్వాలి, రిమోట్ డెస్క్ తీసుకోవాలి, సారీ రిమోట్ డెస్క్. యూ హ్యావ్ ఏ remote desk. ఇలాంటి విండోస్ సర్వర్ లో SAP వాజ్ ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ ఆ SAP సర్వర్ సంబంధించిన IP అడ్రస్ ఇస్తారు. మీ అంటే
if you assign any laptop lo, it will be configured that one. You need to connect a remote desk and you need to work there. ఫిజికల్ గానే అంటే ఇక్కడే నీకున్నట్టు నీ ల్యాప్టాప్ లో ఉన్నట్టు ఉంటుంది, బట్ యూ విల్ బి వర్క్ ఫర్ రిమోట్. ఒక కేస్ స్టడీ అది. స్టాప్ చేయాలంటే స్టాప్ చేయొచ్చు, రీబూట్ చేయాలంటే రీబూట్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఐ వాంట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ కెన్ డిలీట్. సరే, let me create another instance. Create same, నేను AWS India zone సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. now I'm selecting Linux. In that WordPress అయితే WordPress, PHP అయితే LAMP, విండోస్ అయితే వినాంప్ వాడతారు. ఎనీవన్, మీరు ఎవరైనా యూస్ చేస్తారా వినాంప్? ఇందులో ఏదైనా పైథాన్ ఈజ్ డిజాంగో. Django on, because Python pine library Django. If you're using Node, you'll use Node. For you developing application, MongoDB, Express.js and Angular. It's a full stack. Again, it's a full stack. అంటే ఈ ప్యాకేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే MongoDB ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, Express.js ఇన్స్టాల్ అవుతుంది, Angular అప్లికేషన్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ అవుతుంది, మిడిల్ వేర్ వెబ్ సర్వీసెస్ బిల్డ్ అవుతాయి, అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ కూడా ఒకే దాంట్లోనే ఉంటుంది. అది ఎన్విరాన్మెంట్ రెడీగా ఉంటుంది. If it is PHP, example, I'm selecting PHP. The present default nano. Later we'll create our own key, and same key we can use multiple instance. Existed aithe in a key management system lo I can select that one, change select cheskunte create man create chesukochu or default. I'm keeping now default. The snapshot for backup. ఏ టైంలో ఎప్పుడు బ్యాకప్ తీసుకొని రెడీగా పెట్టుకోమంటారు. అండ్ అగైన్ విచ్ ఇట్స్ స్టాండర్డ్ టైమింగ్ స్టాండర్డ్స్, UST and Indian timing standards, ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ టైమింగ్ స్టాండర్డ్స్. ప్రెసెంట్ నాకు అవసరం లేదు, ఐఎమ్ నాట్ యూజింగ్ దాట్ వన్. జస్ట్ what are the ఉన్నాయి ఏమన్నా చెప్తున్నాను. Now I'll select 2GB 16GB hard disk. Okay, and it will be LAMP. I'll give PHP web server. To name it, well, they included the project name also. Same, your
memory, CPU and storage. పిని ఇన్స్టాలేషన్ అవుతున్నాయి, ఎందుకంటే మనం లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి, దాంట్లో నాకు పిహెచ్పి ల్యాంప్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి. ల్యాంప్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ అయ్యేటప్పుడు MySQL డేటాబేస్ కూడా ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. అండ్ గివ్స్ ఐపీ అడ్రస్, ఇస్ ఎ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. పిహెచ్పి సర్వర్ కదా, వెబ్ సర్వర్ కదా, మరి వెబ్ డిఫాల్ట్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఉండాలి కదా. విల్ సీ రన్నింగ్. Maybe it will take time, don't worry. ఓకే, క్రియేట్ చేసి నేను డెవలప్మెంట్ టీమ్కి నేను ఏమేమి ఇవ్వాలి ఐ నీడ్ గివ్ ఐపీ అడ్రస్, అండ్ పిహెచ్పి డెవలపర్కి ఐ నీడ్ టు గివ్ వాళ్ళ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటో తెలుసుకొని అకార్డింగ్ దాట్ వన్ ఐ నీడ్ టు గివ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైనక్స్ అయితే SSH క్లయింట్కి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విండోస్ అయితే యాక్చువల్గా కీ వచ్చి పెమ్ ఫైల్లో ఉంటుంది. పెమ్ అది డౌన్లోడ్ .pem ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. ఓకే, డౌన్లోడ్ చేశాను. డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు నేను లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, కనెక్ట్ టు SSH డైరెక్ట్గా చూడొచ్చు ఇలాగే AWS కన్సోల్ ద్వారా. కానీ నేను AWS అకౌంట్ నేను ఇవ్వను, యాక్సెస్ ఇవ్వకుండా జస్ట్ ఐపీ అడ్రస్ అండ్ కీ మాత్రమే ఇస్తాను. త్రూ దట్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ సేమ్ కన్సోల్. ఎవరైనా PHP డెవలపర్స్ ఉన్నారా? ఎనీవన్ ఈస్ దేర్? ఓకే, okay, I think web service is ready. I think it's my IP address. బ్రౌజర్ ఇంక్రీజ్ చేయగలుగుతాను కానీ పైన IP address అయితే ఇంక్రీజ్ చేయలేను. It will connect to PHP admin. I need to do some configuration. See, again VMware. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ వాజ్ ప్రొవైడింగ్ ఫ్రమ్ బై VMware వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఎన్విరాన్మెంట్. వర్చువల్ మిషన్ మీ ఓన్ క్రియేట్ చేసుకొని వీ కెన్ అప్డేట్ ఇన్ టు దేర్ AWS అకౌంట్. అంటే ఇమేజ్ మీ లోకల్ డిప్లాయ్ బిల్డ్ చేసుకొని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు AWSలోకి. AWSలో చేసుకొని లేకపోతే ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ప్రాసెస్ మనం we have a provision, but in syllabus లేదు అది. ఓకే, ఇది IP address ద్వారానే రన్ అవుతుంది. ఇది డిఫాల్ట్ వన్. వీ కెన్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే అపాచీ సర్వర్లో కాన్ఫిగర్ చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. అది ఇప్పుడు చేయట్లేదు నేను. లెట్ మీ వేర్ ఇస్ మై టెర్మినల్.
MySQL ఇన్స్టాల్ అయింది, యాక్సెస్ డినైన్ అంటుంది. ఓకే, నా కీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను నేను. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డౌన్లోడ్ PEM ఫైల్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కనెక్ట్, నేను విండోస్లో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే I need to go to document, your instance through the internet through the private key, ఒకటి PEM ఫైల్, ఇంకొకటి విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్, the instance not. ఓకే, నాది విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ కాబట్టి I need a putty too. I need to download. నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసేసాను నేను. ఇట్స్ దేర్ ఇన్ మై డౌన్లోడ్స్. ఏమేమి అడుగుతుంది? ఇట్ ఆస్కింగ్ మీ IP address and port. If it is SSH, any other type protocol but ఉంటుంది. I need IP address, public IP address. IP address కీ ఇవ్వాలి కదా, ఎక్కడ? కనెక్షన్స్, నాట్. One second.
ఇలా అడగాలి నాకు. యాక్చువల్‌గా సమ్‌వేర్ ఐ నీడ్ టు సెర్చ్ ఇట్. పుట్టిలో చూడాలి. ఇది కాన్సెప్ట్ విండోస్ ఎస్‌సిపి. ఒక సర్వర్ నుంచి అంటే డెస్క్‌టాప్ లోకల్ సర్వర్ నుంచి నేను సర్వర్‌కి ఫైల్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎస్‌సిపి. CPU is copy, security level, SCP. It's that one. Okay, నేను అలా అది చూపించాలనుకుంటే let me do the demo. It's a new server, file transfer protocol, FTP వాడచ్చు, కానీ it's a security protocol కాబట్టి I need to use SF50. And username, this is the username. No need password, you need to load the key. Select it's advanced. Is there in the downloads. Windows environment ki it will accept .ppk file format. Temp file, but ikkada convert avutudi naku. I'll select all. It's showing to me temp file. Then select cheskunna tarvata it will be separate a private key .pme file. Separate chesi nenu save chesukomani cheppadu. Okay, and you can save. Akkade save chestunnanu. It will be formatted with ppk file. For identification I'm ppk file పెడుతున్నాను ఫర్ అంటే దానికి దీనికి బికాజ్ సేమ్ నేమ్ ఉంది అది. సేవ్ అండ్ ఓకే అండ్ ఓకే అండ్ లాగిన్. ఎస్, it is connected to home Linux లో. I can see here if I go to the terminal. నేను ఏ డైరెక్టరీలో కరెంట్ ఏ డైరెక్టరీలో ఉండాలనుకుంటే I need to type on command pwd present working directory. నేను ఏ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను అనేది. హోమ్ స్లాష్ ఇస్ రూట్. దాంట్లో హోమ్ అనేది సబ్ ఫోల్డర్. హోమ్ లో ఆ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను. You can see here in that directory it is there hd docs stacks lot of files. దీంట్లో ఇండెక్స్ పేజ్ ఉంది. ఇదే ఇండెక్స్ పేజ్ యు ఆర్ షోయింగ్ హియర్. IP అడ్రస్ మీరు IP అడ్రస్ కొట్టినప్పుడు దిస్ ఇస్ ద HTML యు ఆర్ సీయింగ్. ఆ HTML ప్లేస్ లో మీరు PHP అప్లికేషన్ రీప్లేస్ చేస్తే it will be shown for you. పుట్టి కూడా చూసేద్దాం. వై అది ఎందుకు. Just I need to specify the key. IP address is saying terminal or chip.
IP address, port, save session, accept. But key అయితే ఇవ్వాలి నేను. కీ ఇవ్వకుండా యాక్సెప్ట్ చేయదు. Somewhere I need to configure the key. Right. It shows .ppk. నేను ఆల్రెడీ పెట్టాను లాస్ట్ లోనే identification.ppk file. And open, and now I need to give the username. This is a console. This is my current working directory. ఇంక్రీస్ చేయలేను, చూడలేకపోతున్నాను అనుకుంటా, చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. I can change it. Change settings. Appearance. Font lines, block behavior, font default fonts. నేను చూస్తాను, కలర్ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేయడానికి చూస్తాను. I can change. Okay. Same. నేను ఆ key PHP developer కి IP address and I'll give a key. They'll work on that one. ఇలా public IP address కూడా ఇవ్వను. I'll make it in the virtual private network. Private key ఇస్తాను. Because our laptop will be the same network. VPC network connect అవుతారు కాబట్టి you will be in the private network. Either in వేరే public address ఎన్నైనా కూడా VPN connect అయిన తర్వాత you will be a same network. Organization network కి connect అవుతారు. Private public IP address ఇవ్వను. Public IP address will be configured to the DNS. Private IP address కూడా ఇవ్వను. DNS private DNS కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, అది మరి డొమైన్ నార్మల్గా వెళ్తే ఇంటర్నల్ డొమైన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. ఆ DNS నేమ్ అండ్ కీ ఆ రెండు వాడి
లాగిన్ అవుతారు. వాట్ ఎవర్ ద టీమ్స్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ అండ్ లైక్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్. దీనికి మీకు ఇది ప్లే చేయాలంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ కమాండ్స్, బేసిక్ కమాండ్స్. ఐ డైరెక్టరీ చేంజ్ డైరెక్టరీ కొట్టాలంటే cd డాట్ డాట్ I'll be back. అగైన్ డైరెక్టరీ నేను హోమ్ రూట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే చేంజ్ టు రూట్, pwd రూట్ డైరెక్టరీలో ఉన్నాను. cd స్లాష్ రూట్ డైరెక్టరీలో హోమ్ స్లాష్ now I'm pwd. I can copy, I can see, I can move it, I can delete it, I can create also. Okay, nano unda, it's there. Okay, no. Okay, to see the files, ls okay, and change to htdocs. See, you can see the present working directory. Okay, what are the files? .html file only, and you want to see the code, nano and index.html file. This is the code. Any doubts? నాకు ప్యాకేజ్, నాకు లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో నాకు ఆ ప్యాకేజ్ కూడా కావాలని చెప్పాం. డీజాంగో కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పైథాన్ వస్తుంది. అండ్ ఇది VMware కాన్సెప్ట్. కమ్ టు అంటే డిఫాల్ట్ గా కొన్ని కావాలి కాబట్టి మీకు కొన్ని ఫీచర్స్ చూపించాలి కాబట్టి నేను ఈ ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళాను. when you go infrastructure as a service direct easy to instance, అలా ప్లెయిన్ వాయిస్ వస్తుంది అంతే, జస్ట్ ప్లెయిన్ వాయిస్. అంటే ఎక్కువ మల్టిపుల్ సర్వీసెస్ అంటే ప్యాకేజెస్ ఉన్నా కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా పడుతుంది, బికాస్ ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే బ్యాక్ అండ్ సర్వీస్ రన్ అవ్వాలి, దాంట్లో పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా పడుతుంది. అందుకని ప్లెయిన్ ఉంటుంది, అంటే ఏమీ ఉంటుంది. వాయిస్ బేసిక్ వాయిస్ స్కెల్టన్ వాయిస్ వస్తుంది. యూ గెట్ ద స్కెల్టన్ వాయిస్. ఆ స్కెల్టన్ వాయిస్ లో మీరు జావా కావాలంటే జావా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, పైథాన్ కావాలంటే పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత యూ నీడ్ టు స్టార్ట్. ఇందులో PHP ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది, MySQL కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంది. ఓకే, నేను సెక్యూరిటీ ప్రోటోకాల్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాను కాబట్టి ఎగ్జిట్ క్లియర్. ఓకే, CLS. Right, clear. Windows ఎన్విరాన్మెంట్ అయితే మీరు IIS సర్వర్ ఎనేబుల్ చేస్తారు, లైనక్స్ అయితే అపాచీ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పైథాన్ ల్యాంప్ PHP పైథాన్ కి ఏం అవసరం లేదు, పైథాన్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ వన్ యూ ఇన్స్టాల్ ద ఏ ప్యాకేజెస్ కావాలో ఆ ప్యాకేజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నోడ్ like Express.js కానీ Next.js కానీ, or you are working with Angular or any Angular కాకుండా React, you use Node.js. మనకి డెవలపర్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలో తెలియదు కదా, అంటే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విల్ డిఫైన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలని. వీఆర్ ఐటీని వీ నీడ్ టు గివ్ డిఫైన్, అంటే ఆ ప్యాకేజెస్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి మనకి ఆ డెవలపర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి. You need to play ఇదని కదా అదని కదా ఇదని కదా, you need to play plugin.
వాట్ ఎవర్ ద నేమ్. ఓకే, నేను ఏదో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. SQL అయిపోయింది. Done. My SQL. రేపు కనెక్ట్ అయ్యి చూద్దాం. We do have run. We need to